Okay. Hi sir, I am Hogenikkal boat me. Saira Narsim Reddy. That movie also you took that Karnataka waterfall. Two types of waterfalls ఉంటాయి. ఒకటేమో తమిళనాడు వాటర్ ఫాల్స్, ఇంకోటేమో కర్ణాటక వాటర్ ఫాల్స్. మై ఛానల్ చరణ్ అల్లారి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది హొగెనికల్ అనే ఒక ప్లేస్లో అనమాట. ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో తమిళనాడు వాటర్ ఫాల్స్, ఇంకోటేమో కర్ణాటక వాటర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మా ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నాం అనమాట. వెనకాల కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ తెప్పలు. మా డ్రైవర్ అనమాట. ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ అయిపోయారు అనమాట. హాయ్ టెల్ బ్రో. Hi. ఓకే. Hi sir, I am Hogenikkal boatman. My boat license number 360. Now going Hanging Bridge waterfalls. Yeah. How it will be mean like? Because here like to means all the peoples here like especially in Bangalore nearest having no. So many North Indians peoples like the Hogenikkal waterfalls. Sunday, Saturday, 2 days crowd, always crowd. Yeah, for weekend they will come. Weekend no. That's why a lot of people's coming and enjoying, bathing and sightseeing and taken photo. After we will go to back. Okay, there will be 2 waterfalls here. Yeah, there are 2 waterfalls having. Yeah. Now let's going on Tamilnadu Hanging Bridge waterfalls. Okay. First of all, we see, then we will go to back 2 kilometers boat ride Karnataka waterfalls. Yeah. Okay. At the same time, 50 falls having that falls. A lot of films also took the movie. Okay. Ravana. Yeah. In Saira Narsim Reddy. That movie also you took that Karnataka waterfalls only. Yeah. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బోట్ ఈ అంతా జర్నీ అంతా ఒక 3 hours ఉంటుంది మనకి. అంటే దానికి గవర్నమెంట్ బోట్స్ అనమాట. దాని గవర్నమెంట్ ఇంత ఛార్జ్ అని ఉంటుంది. మనం ఒక డ్రైవర్ని తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఈ టైప్లో ఉంటుంది. ఛార్జెస్ వచ్చేసేసి పర్ బోట్కి వచ్చేసేసి 750 గవర్నమెంట్ ఛార్జెస్. కర్ణాటక బోర్డర్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి 1 kilometer పైకి నడవాలి. ఇది వెళ్తున్న వే. ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్తే ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి అనమాట.